Hii song inafundisha watu ya kuwa hata kama umekosana na bibi yako, jua jinsi ya ambapo utaenda kurekebisha. Like, subscribe and bell. Mucha naki. Kwa sababu ile maneno ambapo nimeshaweka hapo, hiyo song inasema usikatae mwanaume yako, na wewe mwanaume usikatae bibi yako. Mimi na Regina tulikuwa watoto zamani, tulikuwa tunachesanga huko msituni, sisi wawili na wale watoto wa manyumba zingine, na tukaanza hii mambo ya kuoana wapi huko. Yeye akileta unga ya kwao, mimi naleta maji ya kwetu. Tunajenga manyumba ndogo huku tukichasanga na Regina. Wakati hiyo basi tukatimiza wakati ambapo tumekuwa watu wazima. So nikaenda nikaongelesha, nikamwambia ile ndoto yangu ya zamani inakuwa namna gani. So Regina akanisikia akasema hii kitu ilikuwa yako, twende kwetu. Wakati ambapo tumeazaa na Regina watoto wangapi? Wawili. Mshahara yangu ilikuwa kidogo, 2,400. Kwangu ilikuwa hakuna hata kitanda, ilikuwa mikeka na machuka. So wale wenye wanatembelea wa rafiki zake wanapata kwangu hakuna hata kiti ya kukalia, ni ile tu benchi. So akauliza, bwana unakaa na mtu, maisha yamemshinda kabla bado hajakuwa mwanaume. Na akikuwa saa hizi mtapata watoto, tuseme mtapata watoto 7, na hii maisha itakuwa namna gani? Si mtakuwa tu maskini sana. So kumbe mwanamke wangu ndo akasikia hiyo maneno. Siku moja nikiwa kanisani, ilikuja saa 8, nikapata kila kitu kwangu hakuna, hata watoto. Nilikuwa na basikili, nikaenda paka kwao, nikapata kwao, nikaita, hataki kukuja. Nikaongelesha, kila swali ambapo aliulizwa alinyamaza. So akasemekana kama ni shida, ndio alisema tu neno moja, akasema yeye nyumbani nilishindwa na mzee yangu ya kuwa mchara ni 2,400. Ndoto ilikuwa saa 9 ya usiku, ndio nikaamuka nikahakisha hata nikakaa. Ukaa hivi, hii song ilikuja. Anikoleringa kidizaka kakakone gaye yabolia loroto gaye yabolia nikajogonya anikologonya ologonya turu yerono iguriguria kaya anikologonya ologonya yerono iguriguria kaya nikoleringa kiyani kakakone ayayabolia modi ayayabolia nikajogonya mama gologonya ngagato yana ngagro na poti nyonyerono kurguria kabuyo. Nilifikiria kabisa hiyo song vile ilikuja, nikaenda mahali tulikuwa tunachezea na Regina wakati hiyo tulikuwa wadogo. So hii nyumba imebomeka sasa, Regina ameshaenda. Nauliza, nataka nijue ni nini imekufanya wewe utoke hapa kwa hii nyumba uende wapi? Uende kwenu. So asubuhi nikaenda kwa Father, mimi nahitaji niende wapi? Studio. Father Isaya Jiri alitoa 30 hiyo, akanipatia. Ndio nikaenda Nairobi, nikarekodi hii song. Wakati hiyo ilikuwa na compact, tulikuwa tunasungusha radio na compact hivyo. Mtu anunue, peleke muziki nyumbani. So jirani yangu alinunua na akaenda akaweka kwao, karibu na kwao hapo. Alichapa Regina akasikia hivi. Yani arana yezage yalozidi yibala yomonai. Toli magina ngakoni kiro ya hira. Mama alifunga kila kitu yenye alihamisha kwangu. Akarudisha paka wapi? Kwangu. Kufika kwangu nikaona kwanza manguo imeanikwa kwa fence. Ni nani tena ameshaingia huko? Nikakuja pole nikapata ni watoto wakaniangalia. Baba amekuja.
Nikaenda polepole na nikakaa, nikafinya sasa radio. Mama alianza kulia na akasema wale watu waliharibu kwake, marafiki zake. So ilikuja hivyo song ya Regina. Of course, Jackson, vibrant, and you never know what to expect with Jackson, and it's always a pleasure when you're performing next to him, because he could carry a song in any direction. It's been a great experience, but they've also given me so much in terms of sound and in terms of just how to commune with others, how to relate with people. Music for me means community. As a musician and as a performer, music for me means creating and displaying sounds that will bring people together. So for me as a director, I've learned so much. My artistry is so much stronger because you're dealing with artists who are very, very involved in thinking deeply about what they're producing, the songs they're singing, the meaning of the songs, where the songs come from, how they're rooted in culture, and what they mean to the community. So for me, just learning about their process has been incredibly important, because I now understand that I don't have to look outside. I can really look within myself. And even when I pick from outside, I have to make it my own. So that has been incredible. Mimi napenda kwa sababu saa zingine inanitoa beautiful. Nimezoea kufaa pia. Alafu nikifaa najiona niko sawa. Mafunzo mingi nimepata ndani ya usanii. Kuimba pia unajua juu tumeingia wote kwa usanii. Mayani tena ya kumujine. Ya kumujina uya baba. Kirimrimine. Mayani tena ya kumujine. Sasa kirimrim ni wimbo ya sherehe. Ya kumujina uya toto. Kirimrimine. Mayani tena ya kumujine. Akimoji ni kama iko chakula hapa. Sasa unarimrimia hapa ukiwa unajua iko chakula. Huwezi toka hapa karibu na chakula uende huko nyuma. Ni kama wale watoto wadogo wakiona kitu mahali wanakulia kila saa, wanakulia kitu ya maana kila saa. Sasa wanakuja hapo kila asubuhi jioni. Sasa kirimrimine ni hivyo ndio inasema. Hapa tu karibu usiende mbali. With Eliza, who for me I think is just she's an incredible personality, an incredible character. Eliza is so funny and very mother hen of the group and very creative in so many ways.
She's lived in Turkana all her life. She's very open-minded, she's very embracing of people, and the best part is that she's just so much herself. Kabla muziki, mimi nilikuwa nafanya biashara yangu kidogo. Nilikuwa nausanga mahindi yangu kidogo. Ile wakati niliingia kwa muziki, nilikuwa nimejaribu hiyo mahindi. Kitambo nikakuja kwa meza, muziki kaniputa hapo. Sasa venye muziki ilinikuta hapo, iliniongezea nguvu. Usanii inasaidia sana. Kwa sababu mimi sasa ni Mturkana na nimeonekana kwa kamera. Wale watu wengine pia wameniona. Sasa wanafurahia sana, wanaona watu yao wakisonga mbele. Hata wakai kitamaduni yao ile ya kitambo zaidi. Na kitambo ulikuwa ukisimama tu kwa picha hivi wanakukataza. Sasa hii wanakubali kila kitu na wanasonga pia hawa.